The Bhopa project is a health systems strengthening project that sought to build, to strengthen health systems to be more responsive to the needs of older persons. So under the project, we had 3 key objectives. The first one was, there was the component of research, where we needed to generate evidence and information regarding issues of older persons. There was capacity building for strengthening health systems, building capacity of community health volunteers and health workers, as well as supporting development of policy documents, including the National Health Aging Strategy, as well as the Community Health Volunteers Training Manual. Not to 100% level, yes, but at least there has been a change to prior to Bhopa and now post-Bhopa. The clinicians and the nurses and the healthcare providers at healthcare facilities now know that these older people have rights, not only to healthcare provision, but also to be treated fairly. So you'll see in some of the healthcare facilities in the implementation area, they are being prioritized. Since we started Bhopa and we mobilized the groups of older people, and this time now the groups are even coming to us. Other than us going to mobilize, older people are coming to us seeking for us to work with them. These groups, 56 groups that we already have formed, are able now to manage themselves in the villages, but also here in Karika, they started their own income generating activities. Like, for example, they are doing beadwork, they are doing weaving of African baskets, they are knitting mats and such. They started a chicken layering project here in Karika. Nilijiunga kwa hii group wakati Mr. Mwenga alikuja akatufunza jinsi ya kuunda kikundi, na ukiwa kwa kikundi utaweza faidika, hawezi kukaa idle. So after forming the group, we joined together as a group. Na immediately tukaanza kufanya practice. Na practice iliweza kunisaidia sana, kwa maana every week tulikuwa tunafanya practice, tunaluka. Nilikuwa natabia na miti miwili. Ya kwanza nikatupa mti moja. Yeah. After continuing, hata hiyo ingine nikatupa. I'm feel pleased. Wakati tunashinda hapa, hiyo maneno hakuna kwa akili yangu. Unaona? Nakaa vizuri, lakini tu nikifika nyumbani naanza mama. Kujuana na Karika imenisaidia. Anatuitiaga madaktari, wanatupima, wanatuandikia madawa, tunanunua, inatuokoa. Haya, Karika anatupatiaga msaada. Unga tunapata, sukari tunapata, tukikutana hatuwachi bure. Hiyo kidogo mimi naipata, nikipata kwa Karika, inanisaidia na family mzima. These are my dreams, long-term dreams, which are coming true. 1, our older people now coming in large numbers together. I was not able to mobilize as per my dream. And now I'm happy I have a big number. Actually, Karika now, we have a registered membership of 60,000 older people all over the country. And it has happened because of this Bhopa. People hear what we are doing and they come to us. You can actually see they are more alive and walking. That is direct impact that you see from the project. The other one is out of the good work that the Bhopa project has done in Dagoretti, we have opened up partnerships. And this includes a local partnership. Karika linked up with
a local facility that offers eye surgery for older persons. And out of that, over 100 older persons have actually received eyesight screening, and several of them have actually gone through cataract surgery, fully paid by the National Hospital Insurance Fund, and that was something that was not there. Naona tofauti kubwa sana, kwa sababu kama singepata msaada hapa katika, ningekaa kwa nyumba tu basi, macho napotea kabisa, na sina mtoto ya kushika mkono. Kwa hivyo nilipata msaada kupitia kwa huyu kijana yetu. The project deeply highlighted how ageist our systems are. I mean, were it not the fact that I was working for this project, I would really not be, I was never aware of how services are ageist towards older persons. I've given the example of the facilities, that even as much as older persons go to the facility, there is no record that tracks how many have visited the facility, and this makes it difficult even to follow up. Kile kimenishtua ama kunifurahisha, hata sisi hatukuwa tumejua mzee ako na thamana, na hatukuwa tumejua tuko na uwezo wa kwenda pahali na kusema shida ya mzee ama shida ya community yangu bila uoga. Unasikizwa. Zamani hatukuwa tukisikizwa. Unaambiwa ungeenda kwa ofisi unaulizwa nani amekutuma, hiyo ni kazi yako. Lakini wakati nilijua jukumu langu, nilifurahia sana, na singejua bila kufunzwa na create awareness ikaja mpaka mashinani, na sisi tumefunza wengi sana. The other key issue which I'm also involved in is to ensure that we are conducting together evidence-based advocacy on the different issues that the older people have. The reason behind conducting evidence-based advocacy is to ensure that that older people issues are raised upon bars, and being raised upon bar is to ensure that the government really understand that the issues of older people are put at the front line in the government agenda. And by so doing, we are ensuring that we are increasing or improving the voices of the older people so that they can be listened by the government. So our aim is to ensure that we continue to do that so that we are able to make sure that the government understand and relate well with the issues of the older people. Through the Bhopa project also, this office was able to generate or to come up with training manuals for CHVs. These are community health volunteers. They also are able to come up with training guidelines for clinicians and nurses, even though they have not been finalized and adopted by the Ministry of Health, because this is a Ministry of Health activity. Kazi yangu ya CHV, mimi nilianza kama almost 30 years, na ni kazi ya kujivolunteer, ndio inaitwa Community Health Volunteers. Mimi nimefanya hiyo kazi kabla hatujachukuliwa sasa na facilities, tuwe volunteers na kuripoti maradhi ambayo ama shida zile ziko kwa manyumba. After that tukaunganishwa tukawa units. Sasa unit yangu inaitwa Mokarara unit, ambayo niko na household 100. Reporting issues for older people is very, 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 very key. As the organization, and actually working very, very closely together with HelpAge International, we have been able to give the capacity or to train the older people on how to respond to issues to do with violence, abuse, and neglect. And we have done that
targeting the older people who have been abused at home, because there are so many cases of abuse, there are so many cases of neglect within our society. So we have trained what we call trainers of trainers. Yani chochote ambacho kinahusu hiyo household, mimi lazima nina report. Na hiyo report huwa ninarudisha every month before 20th, lazima ni submit report yangu. Na household zile ziko nime-identify na ninafanya referral kama ni maradhi, kama ni watoto wa clinic hawajui kama kuna chanjo ama mama anakataa kumpeleka, kama ni mama moja mzito bado ninamrefer ndio aende clinic ya wajawazito. Kama ni NCD chronic diseases, hizo bado nina refer. Kwa hivyo nikiwa refer, nikiwapatia, mimi nafanya tu follow up kunyumbani. Alafu hiyo ingine huko hospitali ndio wanadeal nao. Nilikuwa hata na pressure na sukari. Na tumefunzwa jinsi utaweza kaa ukiwa kama uko na hiyo sukari, kulingana na hilo mafunzo kama unakunywa sukari unaambiwa usikunywe sukari, usitumie chumvi mingi, unakunywa maji mingi, na uwezi usikae peke yako kwa nyumba. Sometimes nasoma Bible, naimba nyimbo, naenda kwa friends, tunaongea, tunachea. And those trainers of trainers have gone down to cascade the trainings or to cascade the information to the groups within themselves. And what has been the impact? The impact has been that many of them have not been, reporting the issues of abuse, the issues of neglect, but through the trainings which we offered them, of course from the Bhopa, the response has been more effectively and efficient. And and right now we are moving ahead to also to talk not only now to the right holders but duty bearers. And this is also entails working very closely with the Nyumba Kumi. The Nyumba Kumi are a group of people who are in charge within a community, also working very closely with the chief and also working very closely with the local police officers, because those cases are reported there. Kwa sababu wakati nijiunga na wazee tulianza mahojiano, wakanijulisha ya kwamba ujitoe kwa hiyo fungu ambayo nilikuwa nimejifungia ndani. Ikawa nikaingia kwa wazee, nikapata wanafundisha mzuri. Ya kwanza wakaniambia, ukitaka mzuri kwa sababu sura yangu ilikuwa imeharibika, ukule chakula ya kujenga mwili, ukule chakula ya kuongeza nguvu, na tena ufanye mazoezi. Nikaonelea hiyo kitu ni mzuri. Nikaanza kukula chakula, ijapokuwa chakula ile unaweza kula kama diet ya kuongeza nguvu, ya kudembesha mwili, kupata ni ngumu kwa sababu kazi nayo kuuliza vile sura yangu iliharibika. Nikiuliza kazi wananiambia sura yako hii huwezi kuandikwa kazi. Sasa kukula kwangu ni kwa shida tu. Bwana Karika amelete watu wa kuangalia wa mama macho, na tukakuta wengine wako na hiyo cataract, na akapelekwa, hakuna kulipiswa, anawabeba na gari, wanaenda wanatolewa hiyo. Sasa tukaona hiyo ni mzuri. Sauli, hata ukiwaona wengine unawaona hapa, hata huyo mzee mwingine alikuwa hapa, tukaona ni vizuri, tuko na pahali ya kulilia. Siku
ya chama kuenda kukutana, mimi nafurahi Sauri, mimi naenda kutoka huko nikiwa healthy, nimefanya exercise. Hiyo mimi huwa ninawaonea huruma sana, na mimi usikia vibaya. Sasa ile unarudi kwake kumuuliza ulienda hospitali, hata dawa ndio hizi, hakunipima. Sasa nitakunywa, najua ni ugonjwa gani, amejua nimezeekea wapi. Kwa hivyo mimi najua kuna ugonjwa unaitwa mzee. Ilipatikana nikiwa na HIV positive, ikawa sasa ugonjwa imechanganyikana kwangu, nikawa naweza kujitenga na watu, lakini kwa sababu ya kuwasiliana na wazee wengine ikaonekana hiyo unyanyapaa lazima nitoe, nikaitoa. Lakini nashukuru amka Karika, nashukuru Karika kwa sababu wakati Karika ametengeneza hapa wazee, ametengeneza kitu cha maana ambaye inatoanga mzee hata akiwa chini, unaona anaamuka anakuja juu. Kwa siku hizi mimi naona niko mchangamfu kwa sababu ya Karika, sababu tunakaa tukicheka, tukifurahi, tukiwaziana mawazo mazuri. Wazee wengine wananiweka nguvu, wananiambia mzee, wacha tuendelee ili maisha iendelee. Kwa hivyo nasikia mzuri nikiwa Karika. Hii ni kazi ya kujitolea. Saa ingine unamhurumia, unaona hana mtu wa kumwangalia, unambadilisha, mnaenda naye, unamchukua. Akikubali unamchukua, mnaenda na yeye na zile dawa. Huwezi kunywa dawa kama hujapimiwa na uambiwe enda ukakunywe. Sasa narudi naye kwa ule daktari, ama naenda kwa daktari mwingine na hizo dawa, na muelezea shida ya huyu mama, vile mimi umpata na vile alivyo na vile yeye uniambia anajisikia, na alikuja hapa hakupimwa, akaandikiwa dawa, akaambiwa akakunywe. Kwa hivyo hajakunywa hizi dawa. Prior to Bhopa, an older person will tell you, why would I go to the hospital? Because I will not be attended to, I'll be left to queue. But after Bhopa, the sensitization, the awareness creation, you can see that they go there because they understand upon my arrival, I will be prioritized as an older person. Also, through the Bhopa project, they trained a group of individuals called the OCMGs. These are the older citizen monitoring groups, whose major role was to visit healthcare facilities, collect information about how older people are being treated, report back to HelpAge, and through our association with the Ministry of Health, HelpAge was able to reach out to these clinicians and nurses and empower them and sensitize them on how best to treat these older people. Sasa tukaona hiyo ni mzuri. Sauri, hata ukiwaona wengine unawaona hapa, hata huyo mzee mwingine alikuwa hapa. Tukaona ni vizuri tuko na pahali ya kulilia. Na tunafurahia Karika analilia wasee na anaangalia vile wasee wasidhurumiwe. Uzee ukaongezeka ndani. Nikaangalia miaka yangu, nikaona miaka yangu imeenda sana. Sasa nitakaa namna gani? Lakini kwa sababu wakati nilijiunga na wazee, tulianza mahojiano, wakanijulisha ya kwamba ujitoe kwa hiyo fungu ambayo nilikuwa nimejifungia ndani. Ikawa nikaingia kwa wazee, nikapata wanafundisha mzuri. Ya kwanza wakaniambia, ukitaka mzuri kwa sababu sura yangu ilikuwa imeharibika, ukule chakula ya kujenga mwili, ukule chakula ya kuongeza nguvu, na tena ufanye mazoezi. Nikaonelea hiyo kitu ni mzuri. Nikaanza kukula chakula, ijapokuwa chakula ile unaweza kula kama diet ya kuongeza nguvu, ya kudembesha mwili, kupata ni ngumu kwa sababu kazi nayo kuuliza vile sura yangu iliharibika. Nikiuliza kazi wananiambia sura yako hii huwezi kuandikwa kazi. Sasa kukula kwangu ni kwa shida tu. Lakini wakati nilikuja Karika,
nikakutana na wazee, tukaanza kuwasiliana kwa njia mzuri. Nikienda kuwatembelea wazee wengine, ninakula, lakini sikuli ile diet kabisa ile inaweza kudimisha mwili wangu. Japokuwa inatakikana wazee lazima tukule diet, chakula mzuri ya kujenga mwili, matunda, mboga. So nafurahia tena hiyo chama ya wazee. Ile kitu tunafanya, saa ingine tunatoka na sabuni. Again, saa hii kufika Desemba tunaenda kugawana pesa yetu ile tunachanga. Kwa hivyo siku hiyo kila mtu atafurahi. Mwili nasikianga vizuri sana, kwa maana hata kuna siku ingine nilikuwa mgonjwa hii mguu, tulikuwa tunafanya exercise huko Kikuyu na sasa kumekuwa vizuri. Hata picha tulipatiwa vile tutafanya ni mazoezi. Kwa hivyo hiyo mazoezi yote najua. Kwa hivyo huyo daktari ananisikiza juu enyewe daktari anaogopa CHV. Alafu unaona amempima, anambadilishia dawa. Kama ni kumwongezea namuongezea na anamwelezea vizuri. Lakini saa ingine inabidi uende kwa huyo mama unamkumbusha juu ya kunywa dawa. Unaenda tu unampitia, unamuuliza umekunywa dawa? Saa ingine anakuambia sijakunywa juu sijala. Kutokana na hii project nimejua watu wanastahili wakae pamoja. Tukiwa pamoja sioni kama nakuaga na mawazo mingi. Kila saa tunacheka. Mimi nafurahi kama mzee ama kama wazee wenzangu. Tunafurahi. Under the project we had levels. At the first level is at the community level, where you're creating awareness about rights and entitlements of older persons, as well as trying to establish the challenges that older persons face seeking out health services at facilities. And this we did through building capacity of older persons associations, and this we did now through the local implementing partner. We were able to mobilize older persons in the community, educate them on the importance of forming a group for older persons, older persons that live in the same community area. And so out of that, I think we resulted to having 45 OPAs with a membership of over 1,300 older persons in Dagoretti only. And so the OPAs are a very strong platform for creating awareness on rights and entitlements of older persons, and older persons also amplifying their voice in advocating or in demanding services that are due to them. Then at the national level, we worked closely with the Ministry of Health and supported the development of the National Healthy Aging Strategy, which is a plan or a roadmap on how we achieve or we improve or make health systems more responsive to the needs of older persons between 2022 and 2026. Ninajisikianga hata mimi niko na right zangu, niko na haki yangu, na niko na say to my community and to my elder persons. I didn't imagine that issues of violence, abuse and neglect cut across age. When you talk about rape, I'll think of someone of my age. But through interacting with these older people, especially during the longitudinal study, I actually learned that even the older men and women are raped at home and even at their workplaces. But also something that came out that I will say it was great were the lessons learned. When you interact with these older people, you get to learn a lot because they have seen quite a lot throughout the lifespan that they have been on this planet. And one thing an older man once told a colleague of mine who was also a gentleman was, when men are young, they tend to believe that they'll never get old. So you spend your energetic days out
looking for money and spending on other women, forgetting that when you get old, you will go back home to your other now older women. Because there were cases where older men were complaining that they're being mistreated by their wives. So we sought to understand from the wives why they're mistreating the husbands. And then we learned it's more like it's payback. When you are young, you used to mistreat me. Now because you're old, now I'm going to mistreat you. So let's do better when you are still young so that we can age gracefully and live happily with our counterparts. Yeah. Mzee yangu alikufa leo mwaka 6. Alikufa 2016 Novemba 26. Na leo amemaliza mwaka 6. Sasa watoto wangu sio wote, ni vijana wawili. Lakini hawa wasichana wako sawa. Wanakunywa pombe hiyo, walikunywa hiyo madawa. Na moja hajaoa, hana bibi, hana mtoto. Na yeye ndio tunakaa na yeye kwa nyumba hapo. Iko nyumba yake na mimi iko nyumba yangu. Saa yote maneno. Lakini sababu nina Mungu, roho yangu iko imara. Na mimi namuombea kwa sababu ni watoto wangu. Najua kuwaombea kwa sababu najua si makosa yao, ni Shetani. Ni dhulumu na mambo mengi. Nilimpatia boma kama hii. Na alienda akauza hiyo boma. Ni kama nimezoea madhuluma zao kwa sababu nitaenda wapi? Sina mahali ingine ya kwenda na siwezi fanya hiyo maneno mingi kupeleka polisi na nini. Nimejaribu yote haiwezekani. Mimi niwe na tabu ya mtoto. Example, ni mtoto yangu anakunywa pombe sana na sifikiri wako labda anakunywa. Wewe tukikaa na wewe hapa unaniambia wacha wangu ndio anakunywa sana. Tutafanyaje? Mwingine anatueremisa tuombe. Tunaomba. Sasa wewe ukienda nyumbani utaona hata mimi sikuwa na Megi, ule ndio alikuwa na Megi. Especially elder persons walikuwa wamefinyiliwa sana. Na hii ni kitu inatakikana the whole world ama in Africa wazee wathaminiwe. Juu mzee anaambiwa weka hapo, hana na right yake ya kuongea. Kila kitu ni aletewe, haulizwi kile anataka. Najua kila mzee iko na boma yake. Na ikiwa anakosana na watoto wake ama jirani, anaweza kutuletea maneno. Na kituletea maneno, tuna advise yeye namna ya kufanya. Haya, vile tunakaa kama kwa kijiji kama hapa, vijana wanaweza kudharau. Unasikia kijana naweza maambia mzee songa huko, alafu unakasirika. Haya, wengine wanagombana na hawa. Sisi saa ingine tunawachia hao pande yao, unaenda kivyako. Sauri hata yeye siku moja atakuwa mzee. Wakati tunashinda hapa, hiyo maneno hakuna kwa akili yangu. Unaona? Nakaa vizuri. Lakini tu nikifika nyumbani naanza mama. Na ukiwa mzee kama umedhulumiwa kwa njia fulani, unaweza piga report kwa serikali. Alafu wakuje wasikie ni nini ilikuwa naendelea. Alafu wapatie kijana huyu adhabu. Hata hiyo kusona, lakini tungependa sana mtu tafutie market ya hii vitu tunachona. Alafu akatueremisa kila mtu anaweza weka hata kuku na apate yai ya kukura. Sasa mmeona niko na kuku hapo na iko yai.
akatuelemisa hata mtu anaweza hata pahali kidogo unaweka sukuma na maspinach na matunda na utakuwa ukikula hata kama huna chaba kubwa. Hii ya wasee mi naonaga ni muhimu sana, maana mzee kama mimi nalipa nyumba, na ukipata hiyo kitu kama mizo ya mwezi unaweza pata kitu ya kulipa nyumba kidogo ukule. Sasa mi ningefurahia kama mngesukua jukumu ya wasee, kuwe na haki ya wasee. Tena hii pesa ya wasee waliambiwa wanapewa 2,000 ni pesa kidogo sana. Hiyo pesa saa hii, hebu niambie 2,000 utanunua nini? Hata kama kwako unawacha, ni pesa kidogo. Uga ndio hiyo iko juu, mafuta ndio hiyo iko juu, gasi ndio hiyo iko juu. Huyu mzee hana mtu wa kumsaidia. Sauli hata naye mtoto yake hana kazi. Do you see? Mtoto hana kazi na huyu mama naye hana kazi, ameseeka, hawezi kufanya kazi. Okay, sasa unaona ni kama kuweka nini chingo kwa mzee kuua. Ningetaka mjue hiyo mambo ya wasee, hiyo pesa iongezwe. Hii pesa ya wanapewa 2,000 tena iwe inakuja in time, sio kuwekwa miezi 6. Kuko na tabu ya chakula. Wasee wengine hapa unaweza kufikiria wako na chakula na wengine hata hawana uga ya kupika. Sasa mnatufikiria kama saa hii kuko na Christmas, mnatufikiria kutupatia uga ya chapati na mafuta. Ile changes ningependa kony mabiro ne wase omedi obed malo mondo wase oyud kony maber, kata kaka gidhi hospital to gi kaka gichiemo. Kuko na tabu ya chakula. Wasee wengine hapa unaweza kufikiria wako na chakula na wengine hata hawana uga ya kupika. Sasa mnatufikiria kama saa hii kuko na Christmas, mnatufikiria kutupatia uga ya chapati. I have my gray hair. Sometimes people look at us like we are past and the problem. No, my gray hair is an asset, not a shame. And we should be respected the way we are. My word to the country, and I'm very happy with the Bhopa 2 project, is that older people are human beings and they have equal rights. They deserve to be respected and age gracefully in our country. Mimi nasema waendelee na hiyo kazi na tunamaombea sana kwa Mungu. Unajua mambo yote inakuja na Mungu. Kwa hivyo hiyo yani mimi maoni yangu naona kalika inatusaidia sana. Kwanza wakati wa COVID alikuwa tu anaenda huko anatuombea unga kwa maana hatuna la kusapanya. Yani tuseme alikuwa anatuangalia vizuri sana. Kwa maana lazima nikumbuke vile alikuwa anatufanyia. Anasubuka anaomba chakula na huko tukaona tunapata kitu kidogo. Na saa hiyo mtu anashukuru akasema kweli Mungu ananijua. Ingeomba hiyo manguruvu ikuwe ikitusaidia zaidi. Especially elder persons walikuwa wamefinyiliwa sana. Na hii ni kitu inatakikana the whole world ama in Africa wazee wathaminiwe. Juu mzee anaambiwa weka hapo hana na right yake ya kuongea. Kila kitu ni aletewe. Haulizwi kile anataka. So I think there is still a lot to be done and to sensitize the entire population in Kenya, even the younger people, so that we can have those intergenerational conversations, that the younger people should not be perceiving older people as a liability, as a responsibility. We have seen in this country where younger people are killing older women in Kisii, telling them they are witches,
You know, we've seen in other areas where they also evict them from their land. They take over, they dispossess them, and it's a challenge for them. So we need to have that conversation with the younger people, together with the older people, sensitize them on the needs of the older persons and how we can live harmoniously, all of us as a community. So hapo lazima ufikiria kama mtu. Ambie tu wa maintain vile wamesoma. Watie moyo. Wasilete hiyo masomo down kwa maana inatuma waendelee na kumove. So hiyo masomo hata kukula balanced diet, unaenda unatibiwa kalika, unaangaliwa na ulipi chochote. Hapo naona kuko na improvement. Hata ukikuja tu unawaambia uchuchikana, hata wengine watasachikana hata vikundi mbili. Ni kuona karika iko na usaidizi. Kama hapo unaenda kwa jiko ukolaga chakula sasa unaweka mafuta mingi ndio usikie tamu. Lakini hapa unaambiwa ukiwa na sukari au hizo nini pressure usikule mafuta mingi. Na usifinyirie hata mkojo. Kwa maana nakumbuka siku moja nilifinyiria mkojo nikagojeka. Mkojo ilikuwa inatoka bila kusimama. So nimesoma a lot from Kalika. Katia mutisa kuendelea, atugombani. Tukiwa kwa chama tunaongea ile maneno nasaidia sisi, ndio tunajaliana tukiwa kwa mkutano. Kila mtu anatokaga kama amefurahi. Tunataka kuwa na sheria ya wasee. Sauli kuwa na sheria ya watoto, kuma na sheria saa ingine ya wamama, lakini wasee wale wa kiwango ya wasee hakuna sheria yao. Sasa nataka serikali ijue, mkienda mbele museme wamama wasee wanataka haki yao. From the perspective of HelpAge, whereby we advocate for society of all ages, I would say we need to look at the issue of ageism so that we stop discriminating these older people. Remember, tomorrow we will be these older people. How would we wish to be treated when that time comes? You need to look at 20 years ahead of us or rather 40 years ahead of us and feel that when I get to that age, this is how I would wish the community to perceive me. So yes, I agree, we need to advocate for ways to narrow down the intergenerational gaps by first of all tapping to the capacities of these older people so that they can feel they still have a role to play not only in our lives but also in the community as a whole. And this cannot just be done at HelpAge level. I think this cuts across ministries, this cuts across the media, this cuts across even social media. Let's make the younger people understand that being old does not mean you are done and dusted. It's just age, and we still have so much that we can tap from these individuals. Recommendations is that there's a lot to be played. We are in the decade of healthy aging. They are between 2020 and 2030. We are an aging population. As the country director said, older persons is a group that is often neglected, but we need to start talking about it. How there is a huge lack of awareness about aging and appreciating how ageist we are as a community. I think there is really lack of awareness across all sectors, even legislators. They are not really sensitive of the challenges that come with aging, and there is that huge gap. If we have to make an impact, people first need to be aware of the issues that older persons are facing. So my call is, also working under the Bhopa project, I would like to say actually that when I applied for this job as the project officer, it was because I always felt older person is a vulnerable group, but in a lot of contexts, there is no funding that goes to support issues of older persons. So it was a very unique project, and I feel that we need to call out even the other NGOs, other organizations that are supporting vulnerable groups to seriously incorporate
issues of older persons. Kwa hivyo tukiwa na mtu ako na sauti na kuna watu kule mashinani wana uplift their needs. Kwa hivyo unaona wazee, mzee angeishi 70 years, ataishi 100 years. Juu anaona kweli anathaminiwa. Kwa hivyo ningependelea iendelee na turudishe shukrani kwa heritage. So nimesema wachocho wako hapa ni wazee hata kuniliko. Ninawatembelea. Kama mwingine hapa anaitwa Miringanga na mtembeleaga. Most of the time na mtembeleaga. Nikiwa hata na kabao na muachia nikiona amelemewa na mfanyia kazi kidogo. Birango tu ni wazee hata serikali ikikataa kusaidia wazee tu wasikuve roho. Wasikuve roho.